Hello everyone, welcome to Telugu Bitcoiner. So, just to give some background, Andy, the only reason I started this channel is to educate investment thesis of Bitcoin, Andy. Nothing else, just Bitcoin. So, I'm involved in this space for probably 6 years now. 6 years lunch, I would keep investing in Bitcoin. I mean, investing is a wrong word. I would say I was saving in Bitcoin. And not just for the last 6 years, I will do it for the next 25, 30 years as well. So, and a lot of people are so confused. Chala mandi, they're carried away by few words and they're a lot of confused. Chala mandiki confusion on the crypto, Bitcoin, ఇది చాలా టెక్నికల్ స్పేస్ అని దీంట్లో చాలా టెక్నికల్ జార్గన్ ఉందని అంటే లైక్ ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ అని చాలా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఒక కన్ఫ్యూషన్ అయితే ఉంది నేను చాలా మందితో మాట్లాడినప్పుడు ఐ థింక్ ఐ మీన్ వెన్ ఐ లెర్న్ అబౌట్ ఇట్ వెన్ ఐ స్టడీడ్ ఇట్ అసలు ఇది చాలా 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 సింపుల్ ఈజీ వే టు అండర్స్టాండ్ కానీ అందరూ చాలా కాంప్లికేట్ చేస్తారు ఈవెన్ మీడియాలో కూడా ఐ థింక్ దర్ సో మచ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మిస్ఇన్ఫార్మ్డ్ కూడా చాలా మంది దే నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకుంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక ఊరికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి యూనో మనకు దారి తెలియదు యూనో ఇఫ్ యూఆర్ స్టక్ in between. For example, let me just draw something here. ఇప్పుడు let's say if there are two ways ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సింది ఇక్కడికి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ హియర్ చాలా ఇప్పుడు ఇఫ్ వీ గో దిస్ వే ఇట్స్ ఈజీ అంటే ఈజీగా మనం వీ కెన్ గో దిస్ వే అండ్ వీ కెన్ రీచ్ అవర్ డెస్టినేషన్ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ యూ if you don't think about it in the right way, if you take this area, okay, then it's pretty hard to reach here. So చాలా మంది misinformation వల్ల they're taking different path to understand Bitcoin. That's what's making them so difficult to understand it and they're not comfortable లేరు దీని గురించి. So I want to keep it so simple, so easy, and make it understand because even if I try to explain to people because they're misinformed, chala misinformation already undi వాళ్ళ దగ్గర. So if I say it in a certain way వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. So అందుకే I just want to take it from basics to how to reach how to understand it in the right way. So ఏంటిది ఇది అని. So first let me keep it simple అండి here. జనరల్గా what is Bitcoin? అంటే లైక్ జనరల్గా we would have ఎన్నో వర్డ్స్ విని ఉంటాం క్రిప్టో బిట్కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ మైనింగ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ చాలా వింటాం బట్ లెట్స్ నాట్ గో టెక్నికల్ అసలు టెక్నికల్ కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ థీసిస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎనీథింగ్ the first question we should ask is ఇవి నాకేంటి నాకు ఉపయోగం ఏంటి అంతే కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక క్లోతింగ్ బ్రాండ్ ఉంది ఆర్ ఒక షూ మేకర్ ఉన్నాడు లైక్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హిమ్ what is the purpose of it because there are a lot of individuals who wear clothes మనందరం బట్టలు వేసుకుంటాం షూస్ తొడుక్కుంటాం సో బికాస్ వీ నీడ్ ఇట్ మనకు ఆ నీడ్ ఉంది కాబట్టి somebody is manufacturing it, somebody is doing something, right? సో అట్ ద సేమ్ టైం అసలు బిట్కాయిన్ నాకు ఎందుకు అవసరం లైక్ మన అందరికీ ఎందుకు అవసరం అది ఇది లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ అండి దిస్ ఇస్ బిట్కాయిన్ ఈజ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ విత్ నో రిస్క్ లిటరలీ నో రిస్క్ ఎట్ ఆల్ సో వై డూ ఐ నీడ్ ఇట్ నౌ అసలు ఇప్పుడు నాకెందుకు నాకు ఇన్ని రోజులు లేదు కదా ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చింది అది అంటే లాస్ట్ 15 years నుంచి ఉంది
అంతకుముందు ఏం చేస్తుండే అందరు లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అందరు లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్? If you go delve into it, there's a lot of it, but I'll go step by step, okay? But the first important thing is, why do you need Bitcoin? I said Bitcoin నీకేంటి ఉపయోగం? It's long-term savings with no risk. That's a basic answer. So this is why you need Bitcoin, right? Like, for example, if I చాలా మందికి ఈ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ అర్థం కాదు. దట్స్ వై they're very confused where to put Bitcoin in. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఉన్న asset classes అన్ని, like if you look at broadly, they're generally into the అవన్నీ 4 different asset classes లో ఉంటాయి కదా. ఒకటి కరెన్సీస్, ఇంకోటి కమోడిటీస్, ఇంకోటి రియల్ ఎస్టేట్, ఇంకోటి ఈక్విటీ. ఓకే, ఈక్విటీ అంటే స్టాక్స్ అండ్ స్టఫ్. ఇప్పుడు కరెన్సీస్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే రూపీ, డాలర్, ఇవి. కమోడిటీస్, వీఆర్ వెరీ వర్స్ విత్ గోల్డ్, సిల్వర్, అండ్ ఈవెన్ కాటన్, ఆరెంజెస్, సోయాబీన్స్, ఇవన్నీ కమోడిటీస్ కిందకి వస్తాయి. చాక్లెట్, ఓకే. అండ్ రియల్ ఎస్టేట్, వి నో ఇట్, రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ, కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్, లేకుంటే సింగిల్ ఫ్యామిలీ విల్లా, అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ, ప్లాట్స్. అండ్ ఈక్విటీస్ వచ్చేవరకు లైక్ the singular stocks like Reliance, HDFC, లేకపోతే if you want to go for a little lesser risk, you'll go for index fund, mutual funds. ఇవి జనరల్గా your savings sit somewhere here, right? Like ఇప్పుడు మీ మొత్తం మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ అసెట్స్ ఏముంటాయి అంటే something like this. Mostly for most people it will be, you'll have some, if you look at it, you might be having some cash, you might be having some gold, you might be having some plot or an agriculture property ఉండొచ్చు, either villa or residential apartment, ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు, right? And most of the people have it in mutual funds, or if they're interested in stocks, they might have they hold ఏదైనా ఒక ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కొనుక్కుంటారు, if they're interested. And if they know risks of it, everything, వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి, at the same time if they understand the company, they'll buy single stocks. This is how generally మన అందరి మనీ ఆర్ మన సేవింగ్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి, అవునా? సో దీంట్లో వేర్ డస్ బిట్కాయిన్ ఫిట్ ఇన్? ప్రాబ్లం ఏంటంటే, బిట్కాయిన్ కూడా ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. నోబడీ ఎవరు దాన్ని కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఐ మీన్, దానికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2009, it started as a cryptocurrency. People called it currency over and over and over and over and over. Under cryptocurrency. But then by psychologically, everybody thinks it's a currency. Actually, it's not a currency. As per the legal structure, it's not a currency, it's a commodity. So Bitcoin falls in the space of commodity. So it's very important to think it in the right way. Because ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు, if you don't understand it in the right way, you will end up in the wrong place. So understand it in the right way. It's a commodity. It's not a currency. కరెన్సీకి కమోడిటీకి డిఫరెన్స్ అండి. సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, కరెన్సీ, ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక 200 రూపీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను అనుకోండి, యూపీఐ చేశాను. ఆ 200 రూపీస్ నేను మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినందుకు దాని మీద ట్యాక్స్ ఉండదు. దర్ ఇస్ నో ట్యాక్స్, రైట్? It's I mean, government says that if you transfer currency from one person to other person, there's no tax. But what is a commodity? Commodity is something, it's taxable at one. That's one thing. And the other thing is, there's no issuer to the commodity. Commodity is like a universal thing where there's no issuer. ఎవరు ఇష్యూ చేయట్లేదు కమోడిటీ. ఇప్పుడు కరెన్సీ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్స్, రైట్? కమోడిటీ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్, దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరికి ప్రొపరేటరీ అధికారం లేదు కాటన్ పండించడానికి. ఎవరైనా పండించవచ్చు, ఎక్కడైనా పండించవచ్చు. లైక్ మీరు కాటన్ పంట వేయాలనుకోండి, మీరు ఎవరు పర్మిషన్ అడిగిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ పర్మిషన్ లెస్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఆరెంజెస్ పండించాలనుకోండి, ఇట్స్ అప్ టు యూ.
No, you don't need to take permission from American government or Russian government or that authority, this authority. No, it's completely permission. Nobody is issuing. It's available everywhere. Same with gold. Gold అయినా oil అయినా silver అయినా, these are all commodities where anybody can um, uh, ఏమంటారు produce it. For example, if you look at oil, probably you need to have some license from the government and stuff. But gold కూడా ఎక్కడైనా మైన్ ఉందంటే, government will give you some license and you need to pay royalties and stuff. But at the end of the day, a gold, if you find gold in India, Indian government can easily, you know, uh, use it. It's not like Indian government doesn't need to take permission from Russian government. Where at the same time, even Russiaలో gold mine సడన్గా దొరికిందనుకోండి, there's no intellectual property in leather. It's universal, right? It's a commodity. So Bitcoin is a commodity. Bitcoin falls here. It's super important to know Bitcoin is a commodity. It's a commodity, okay? Um, it's not a currency. ఇది పెద్ద misnomer. Cryptocurrency అంటాం, but the thing is, it's not a currency, it's a commodity. So even government tax it as a commodity. Think it in terms of commodity. And and ఇది ఇంకా చాలా మంది తెలియక దే విల్ బి లైక్ అదే చాలా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటది. నేను కాఫీ కొనుక్కోలేను బిట్ కాయిన్ తోని. నేను బిట్ కాయిన్ తోని యాక్చువల్లీ బిట్ కాయిన్ ఇస్ నాట్ టు పర్చేస్ కాఫీ. ఇప్పుడు మీరు గోల్డ్ తో ఏమన్నా కాఫీ కొనుక్కుంటారా, ఆర్ కాటన్ తో కొనుక్కుంటారా, ఆయిల్ తో కొనుక్కుంటారా? నో, దే ఆర్ కమోడిటీస్. యూ ఓన్లీ పర్చేస్ రెగ్యులర్ ప్రోడక్ట్స్ విత్ కరెన్సీ. ఎందుకంటే కరెన్సీతో మీరు కొనుక్కుంటే కాఫీ ఆర్ టీ, దానికి ట్యాక్స్ లేదు. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ₹10 పెట్టి ఒక క్యాడ్బరీ చాక్లెట్ కొనుక్కున్నాను అనుకోండి, దర్ ఇస్ నో ట్యాక్స్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది, అది సపరేట్ థింగ్. బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ యువర్ money to one merchant to other merchant or one consumer to the business, there is no tax. So, but Bitcoin is a commodity. So if you transfer Bitcoin from one person to other person, you need to pay taxes. If it transfer between two hands, you need to pay taxes to it. Okay. So this is a very simple. I mean, this you need to understand. It belongs to the category of commodity. So that's it. Um, and I'll talk more about mm, other things, why real estate, equity, all that stuff in the next video probably. But today I'll just want to focus on market structure and Mir, how do you think about it? How should you think about it? Like, just think Bitcoin falls in commodity, all right? Like, it falls in commodity. So just uh, think about it like that. And then once you understand this, then probably while going forward, then నేను చెప్పేది మీరు రైట్ డైరెక్షన్లో అర్థం చేసుకుంటారు, అండ్ దెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే. సో యా, యాజ్ ఆఫ్ నౌ బిట్కాయిన్ ఇస్ అ కమోడిటీ. ఇట్స్ నాట్ ఎ కరెన్సీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఈక్విటీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఈక్విటీ. ఇంకో చాలా మంది బిట్కాయిన్ అనేది ఒక కంపెనీ అనుకుంటారు. కంపెనీ కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఎ కంపెనీ. ఇఫ్ ఇట్స్ అ కంపెనీ, ఇట్స్ కాల్డ్ ఈక్విటీ ఆర్ సెక్యూరిటీ. కంపెనీస్ మనం సెక్యూరిటీస్ అంటాం ఆర్ ఈక్విటీస్ అంటాం. లైక్ ఇప్పుడు రిలయన్స్ కంపెనీ ఉంది. రిలయన్స్ కంపెనీ ఈజ్ ఓన్డ్ బై ఇట్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ఆ కంపెనీలో జరిగే ప్రతి డిసిషన్స్ ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లేకుంటే సిఇఓ అంబానీ విల్ మేక్ ద డిసిషన్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ, యూఆర్ ఇన్వెస్టర్ అంతే. యూఆర్ నాట్ అ ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, యూఆర్ జస్ట్ అన్ ఇన్వెస్టర్. Of course, you own the stock of the company, but a rights same level మీకు. Rights all belongs to the board of directors and management team, right? So it's a clear cut security. That's what you call security or equity. Okay, Bitcoin is not a security. Bitcoin is not a company, and this is something you need to ingrain in your head. Bitcoin is not a company. It's not at all a company. Okay.
So that that is one thing you need to keep in mind. It's not, and if it's not a company, there's no marketing team to Bitcoin. There's no one you need to. I mean, ఇప్పుడు రిలయన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే రిలయన్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ వాళ్ళ కస్టమర్ సర్వీస్, కస్టమర్ సెంటర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ కంపెనీ, ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు, రైట్? ఇట్స్ జస్ట్ ఎ కమోడిటీ. సో yeah, just keep in mind as of uh, this. We'll continue move forward, but I'll come back to this, and I'll explain each one of it. But just think, Bitcoin is a commodity. You know, it's and let's just look at the entire broader crypto space. So crypto అందరూ దీన్ని చాలా కాంప్లికేట్ చేస్తారు, but if you understand it in structure, that's pretty easy to understand. So cryptoలో జనరల్గా 4 types అండి: crypto commodities, crypto securities, stable coins, and crypto tokens. Okay, Bitcoin is a commodity. Again, Bitcoin is a crypto commodity. Okay, it's not a crypto security. This is so important to understand. It's not a security. It's not even crypto. It's a crypto commodity. Crypto lone, this is a commodity. Okay. So securities and like a chala on Ethereum, Solana, these are very popular ones. I don't want to talk about more about them, and they're irrelevant for 99.9% of people. I mean, I don't own single of them. In నేను దీంట్లో ఉన్నవి, I don't have anything of these. I don't waste my time in any of these because this is so important that you know everything is an opportunity cost అంటారు కదా. Like, if you own any of these, which means you're not owning Bitcoin, right? So it is so important um, to ignore these, and I'll tell you why you should ignore. Why shouldn't ignore Bitcoin? Bitcoin is a commodity again. Ethereum, Solana, these are all securities, ఎందుకంటే వీటికి మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ most of them are permissioned, not more decentralized. They're a little bit centralized, little bit decentralized. So they're complex. Ivanni kind of mostly venture stuff. Solana, Ethereum, like they are like early stage investments laga. These are all risk on assets. అంటే వీటన్నిటికీ రిస్క్ ఉంది ప్రతిదానికి. Bitcoin is something which doesn't have risk. This is again a very, very important point to remember. Bitcoin is risk off. Bitcoin is risk off asset. Okay, Bitcoin is risk off, and everything is risk on. అంటే వీటన్నిటికీ రిస్క్ ఉంది. అండ్ దీస్ ఆర్ క్రిప్టో సెక్యూరిటీస్ అండ్ స్టేబుల్ కాయిన్స్ అంటే ఇది it's like same dollars digital dollars అనొచ్చు actually, like which run on crypto rails, which run on Ethereum, Solana, and other stuff. Actually, these are important. I mean, if you could kind of risk off ఎందుకంటే దే ఆర్ బ్యాక్డ్ బై డాలర్స్. మన ఇండియన్ రూపీలో ఇంకా లేదు స్టేబుల్ కాయిన్. యాక్చువల్లీ ఏ కరెన్సీకి లేదు స్టేబుల్ కాయిన్. మోస్ట్ ఐ మీన్ యూరోకి ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ పాపులర్. ద పాపులర్ ఈస్ యుఎస్డిటి, టెదర్ అంటారు, అండ్ యుఎస్డిసి ఇస్ సర్కిల్. అండ్ దే ఆర్ బ్యాక్డ్ బై డాలర్స్. ఇప్పుడు మీకు డాలర్స్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇవి కొనుక్కోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఆన్లైన్లో. లైక్ యూ కెన్ బై దీస్ from exchanges, so that మీరు కరెన్సీస్ కొంటున్నట్టు అంతే. ఇప్పుడు ఒక $100 కొనుక్కుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి, $100 వర్త్ ఆఫ్ మనం ఇండియన్ రూపీస్ ఇస్తే మనం యూఎస్డిటి కొనుక్కోవచ్చు for whatever reason you want, if you want it. Okay, but for now I'll ignore this. And crypto tokens, ఇవి అసలు ఎంత కొన్ని millions of people are wasting time, and of course 90%, 95% people are losing money in crypto tokens, and but a lot of people are trading it, day trading it. If you're a serious person, I would say don't look at it. Okay, Trump coin, Dogecoin, Fart coin, there's millions of coins. So I don't want you to
take them seriously. The only thing you need to focus on is Bitcoin. So again, in the entire crypto space, there's one thing which is Bitcoin. Even though ఇప్పుడు మీరు కాయిన్ మార్కెట్ క్యాప్కి వెళ్ళారనుకోండి, if you look at it, the top one is Bitcoin, of course. If you look at the market cap, it's more than $2 trillion, and everything else, you could just say like an entire uh, Bitcoin dominant 64%, and out of 164% is Bitcoin. Remaining everything is millions of tokens. So don't even bother about it. Just the Bitcoin is the only thing which is a commodity again. So this is the only thing which is important, and I'll tell you the reasons why it's important and all that stuff. But for now, I just want to introduce you to the structure. So, how do you categorize them? So, it's a commodity again. It's a crypto commodity, and also it falls under commodity space. It's not a currency. It's not real estate. It's not a company. It's a commodity. Okay. So, yeah. Uh, Now you understand this, right? So, where should I go from here? Um, First thing, yeah, let's talk about the investment thesis. అసలు అసలు ఎందుకు అంటే లైక్ ఎందుకు కొనాలి బిట్కాయిన్? లైక్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్? లైక్ మీకు ఎందుకు అవసరం? దాట్స్ ద రైట్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్. ఇప్పుడు బిట్కాయిన్ ఉంది, ఓకే, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ నాకేంటి, నేను ఎందుకు కొనాలి ఇది? అది ఐ మీన్ ఎలా కొనాలి అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బట్ ఎందుకు కొనాలి అసలు? ఎందుకు నేను అసలు నాకేమవసరం అది కొనడం? దిస్ ద రైట్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డజంట్ హ్యావ్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇట్, ఎందుకు కొనాలి అని. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, మీరు కానీ ఇది కొనకపోతే ఐ థింక్ you'll be losing a lot of your wealth if you don't buy Bitcoin. This is a stark realization that I came after 6 years. If you don't own Bitcoin, it's a huge risk. ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియోలో లేకపోతే, అంటే ఈ యాసెట్ మీ దగ్గర లేకపోతే ఎంతైనా కావనివ్వచ్చు. యూనో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ రిస్క్. If you look forward 20 years, 10 years, 20 years, okay? So just keep that in mind. I'll tell you the reasons why and why you should buy it and stuff, and why it is so important than any other thing. Okay. Um, మనుషులకు, I mean, especially individuals కి, let me talk about a regular man, a salaried man. Okay. If you're in between, if you're just starting your career, 25, 26, or probably your mid 30s or mid 40s, if you're in between 25 and 52 or 55, okay, if you're between 25 and 55, this is so important. I mean, I can't even tell you how important this space is. మీరు last 20 years, so you must have not even thought about finance. If you have to learn one thing in finance, that's Bitcoin. మీరు ఇన్ని రోజులు ఏమి ఆలోచించకుండా ఉండొచ్చు, లైక్ లాస్ట్ 20 సంవత్సరాల్లో అసలు ఎప్పుడు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు. బట్ this is the right time and you should know about it. At least you should be informed about it. అసలు entire finance తెలియని అవసరం లేదు. If you understand Bitcoin, you understand most of it. So I'm saying this is so important to understand Bitcoin. I'll tell you all the reasons and why. I'll take you to each process, each step, probably in the coming videos and stuff. But today I just want to give an overall thesis on there. So
All right, let's. What we learned today? So Bitcoin market structure ఒకటి and so cryptos గురించి ఎలా ఆలోచించాలి? Crypto generally, whatever crypto that you listen to on TV ఎక్కడైనా కూడా ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే కూడా సో ఆల్వేస్ మీరు డిస్టింగ్విష్ చేసుకోండి వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని. బిట్కాయిన్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్స్ కమోడిటీ, మిగతా అవన్నీ అదర్ సెక్యూరిటీ లేకుంటే మీమ్ కాయిన్స్ అవన్నీ క్రిప్టో టోకెన్స్ కిందకి వస్తాయి. స్టేబుల్ కాయిన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్లాస్. అది యాక్చువల్గా మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంటే at the same time not so important. I'll talk about stable coins in తర్వాత వీడియోస్లో. Crypto securities, these are heavy high of risk and I would say don't touch it asalu. The best thing you need to focus on is Bitcoin. All right. So this is a market structure of Bitcoin. Okay. And I would, I want to talk about one important thing. Okay. I don't know if a lot of people don't know it because a lot of people don't understand traditional finance. అసలు ఫైనాన్స్ గురించి జనరల్గా ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ సో మచ్ confusing and it's a lot of theoretical. There's so much jargon which is absolutely worse. And it's if there is any discipline that is worse in the world under the economics, you know, if you look at the disciplines like mathematics or physics or if you understand atomic sciences, these are these disciplines are scientific. These disciplines follow physical principles, physics. These disciplines have ఏమంటారు like they have they're well researched. They're well they don't have any leak in the system. They're అవన్నీ laws of physics కి abide అయి ఉంటాయి. Most of the disciplines they're hard sciences అంటాం కదా, they're hard sciences. Economics is one of the worst, and it's a discipline which is not a hard science. It's more theory. It's so much irrelevance. There's so much ఏమంటారు this is not a hard discipline. That's what I would say. I think we put up with a lot of things with economics, especially finance, and there's a lot of garbage in this. If you, I think this is a worst discipline if you ask me. But okay, just put it aside. I don't want to go into that. But the thing is, we need to understand few things, very very important things. That's why I put up this chart. I just cut this chart. ఇది చాలా పెద్ద చార్ట్ ఉంటుంది, but probably in the future videos I'll show you guys. ఇక్కడ I want to emphasize on few things on ఇక్కడ. If you look at it, let me use a laser pointer here. So let's go to India. All right. ఇది ఈ చార్ట్ ఏం చెప్తుందంటే అసలు మన కంప్లీట్ మానిటరీ బేస్ గురించి చెప్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఫ్యూ థింగ్స్. I'll explain you what it is. If you look at so this is considering June 2001 నుంచి December 2024. This is a long period కదా, 25 years, almost 24 to 25 years data ಇದೆ. So every year Indian government is devaluing 13% of our currency. అంటే every year మన government 13% of currency ని print చేస్తుంది. We are devaluing our currency every year 13%. Okay. In other way, how should I say it? Every 5.5 years, okay, every 5.5 to 6 years, we are doubling our currency. And every 6 years,
మన ఉన్న కరెంట్ మానిటరీ బేస్ ఉంటుంది కదా, లెట్స్ సే నెంబర్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్, ఎంటైర్ కంట్రీలో ఉన్న రూపీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ మానిటరీ బేస్ని మనం డబుల్ చేస్తున్నాం ఎవ్రీ 6 years. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ 5.7 years, I would say. Okay, so what does that mean? It means that we are devaluing, and um, is it only India which devalues currency? No, every country devalues currency. If you look at United States, US almost 9% devalues every year, while monetary based. China 15%. Euro 10%. Japan 11%. If you look at Russia, Russia is at 25%. And every 3 years, their currency is cut into half. Every 3 years, their currency is doubling. అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 10 lakhs పెట్టి ఏదైనా ప్రాపర్టీ కొన్నారనుకోండి, లెట్స్ సే. ఓకే, ఆ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆ ప్రాపర్టీ 5 yearsలో డబుల్ అయింది అనుకోండి. ఇఫ్ ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ మీరు కొన్నప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ 10 lakhs, ఈ రోజు దాని మార్కెట్ వాల్యూ లెట్స్ సే 20 lakhs అనుకోండి, ఏదో ఆఫ్టర్ 5 years. మీరు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు 10 lakhs గెయిన్ చేశారని కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ దాట్ మీరు యూఆర్ స్టాండింగ్ స్టిల్, అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఆఫ్టర్ 5 years, even though if your property double after 5 years, which is not the case in most properties. చాలా ప్రాపర్టీస్కి ఈ కేసు లేదు. ఓన్లీ ప్రాబ్లీ వెరీ 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 ప్రామినెంట్ ప్రాపర్టీస్ ప్రాబ్లీ held with inflation over a long period of time. కానీ let's say మీకు this is for example, right? Like, if you buy a property and if it doubles in 6 years, which means you're standing still. మీరు ఏం ప్రాఫిట్ చేయలేదు, ఏం లాస్ చేయలేదు. లెట్స్ సే 5 yearsలో 100% పెరగలేదు, 80% పెరిగింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు 10 lakhs పెట్టారు, 2020లో పెట్టుకున్నారు, 2025లో 18 lakhs అనుకోండి. యాక్చువల్లీ యూఆర్ లూజింగ్ మనీ. మీరు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ మనీ 13% కాంపౌండెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 13%. సో ఎవ్రీ 5.5 yearsకి they're doubling the base. సో ఇక్కడ మీరు డబుల్ చేయలేదు అనుకోండి, 10 lakhs, if it doesn't become 20 lakhs, if it becomes 18 lakhs, you're losing money. మీరు నష్టపోయారు యాక్చువల్లీ. 10 lakhs నుంచి 18 lakhs పెరిగినా కూడా మీరు నామినల్ బేసిస్లో చూస్తే 10 lakhs నుంచి 18 lakhs అయింది మీ ప్రాపర్టీ. ఓకే, 8 lakhs మీరు ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు. నో 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 నో, మీరు 8 lakhs ప్రాఫిట్లో లేరు. యాక్చువల్లీ 2 lakhs లాస్లో ఉన్నారు, after 5 years. So, and this is a very important observation you need to make. ఇక్కడ మీ ప్రాపర్టీ పెరగట్లేదు. యాక్చువల్గా జరిగేది ఏంటంటే your currency is falling like rock. So this is an important observation that you need to make. This is so important. Okay, and we can go to the reasons why government prints certain money. ఎందుకు 13% print చేస్తుంది, why not 15%, why not 25%? Okay, we'll go into that entire thing probably in the future, but these are the facts over a long period of time. యాక్చువల్గా ఇది 2001 నుంచి కాకుండా 2015 నుంచి 2024 చూసుకుంటే ఇంకెక్కువ ప్రింట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ 13%. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ ఓన్లీ లుక్ అట్ లాస్ట్ 10-15 years, from 2014 నుంచి అనుకుంటా, 2014 మనకు 2015 when that note రద్దు జరిగింది కదా, అప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఐ థింక్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ మోర్ దెన్ 15%, 16% every year. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్. ఇప్పుడు మీ ప్రాపర్టీ ప్రైస్ పెరగట్లేదు. ఓకే, యూఆర్ ఫాలోయింగ్ లైక్ ఎ రాక్, కరెన్సీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ లైక్ ఎ రాక్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఒకటి. అండ్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, లెట్స్ సే మీరు 10 lakhs పెట్టి ప్రాపర్టీ ఉన్నారు. లెట్స్ సే 5 years తర్వాత
it became 20 lakhs, let's say. ఈ 20 lakhs మీరు సెల్ చేశారనుకోండి ప్రాపర్టీ, యూ నీడ్ టు పే టాక్సెస్ ఆన్ ద గెయిన్స్. మీరు 10 నుంచి 20కి పెరిగింది కాబట్టి ఈ 10 lakhs మీద యూ నీడ్ టు పే క్యాపిటల్ గెయిన్స్. That is also one thing to keep in mind. Okay, so let's um, yeah, I just want to throw this chart to understand what is happening. Generally we're debasing a lot of currency in the country, so that is the major and the only reason why everything in the country is going up, like every price of an asset is going up. Okay, so yeah, I just want to uh, put this point out there. Okay, so okay, um, what did we learn today? Like, అసలు Bitcoin అనేది ఎందుకు? It's a long-term savings with no risk. I'll explain it clearly, but before that, you understand the market structure, right? It's not a currency, cryptocurrency. Actually, the right word is crypto asset. It's a commodity. It falls in the commodity space. Okay, and we saw, like, the entire crypto space. If you structure it, it's uh, you can say it like a Bitcoin is a commodity and remaining everything is still ఇప్పుడు ఈ స్పెషలైజేషన్ కూడా ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ స్పెసిఫికలీ ఇన్ యుఎస్. ఐ థింక్ ఇండియాలో అయితే ఇంకా దానికి మనకి కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వలేదు మన సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్. లైక్ even our country is a little lacking behind on this. Um, yeah, just for now, just I want to explain on the market structure, but I'll explain the next topics of why we need అసలు ఓకే బిట్కాయిన్ అంటే ఏంటో బేసిక్ వే డు యూ పుట్ ఇట్ అనేది అర్థమైంది కదా. లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇంటూ టెక్నికల్ స్టఫ్. వాట్ ఈస్ టెక్నికల్ స్టఫ్ అంటే, what is this algorithm, what is there in the white paper, asalu what is a crypto transaction, what is a transaction, what is a UTXO, what is a difficulty adjustment, what is proof of work consensus. There's so much technical jargon. I don't want to go there and make it uninteresting. Actually 99% of people ki technical thing అవసరం లేదు. ఎందుకంటే లైక్ మన చాలా మందికి they don't know how internet works in the back end. A lot of people don't know how WhatsApp work, but ప్రతి um, ప్రతి ముసలి వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు కదా వాట్సాప్. If you ask them, do you understand TCP/IP protocol, they don't know. They don't know voice over IP, they don't know video over IP, they don't know all these protocols which where the voice is enabled on the internet. But they don't need to know. వాళ్ళకి అవసరం లేదు తెలుసుకునే అవసరం. వాళ్ళు if they're interested they can learn. But what do they need to know is వాట్సాప్ పనిచేస్తుందా లేదా, నేను కాల్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తున్నారా లేదా, నేను వీడియో కాల్ చేయగలుగుతున్నా లేదా, నేను మెసేజ్ పంపిస్తున్నా లేదా. సింపుల్. నాకు యూజ్ ఉందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. టెక్నికల్ థింగ్ అవసరం లేదు. ఓకే, probably after 25 or 30 videos తర్వాత probably I'll do a series on technical, but for now I will only speak about the investment thesis. అసలు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అంటే మీకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి, వాటిలో ఉన్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, అండ్ ఎందుకు బిట్కాయిన్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, వై నాట్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్. I'll talk about all of these probably in the next video. E-video, I think I just want to focus on the market structure. So in the next video, I'll talk about the other things, especially I'll talk about the investment thesis in detail for Bitcoin. Yeah, for now, thanks. And
I don't have my only goal of this YouTube channel is one thing, which is just make people understand the investment thesis of Bitcoin and how important it is, how important this thing for them, their future, and their family and stuff. Okay, and yeah, thank you.